day, peoples. How are you today? Sit down. Let's start our English lesson. And today we are going to start organic and non-organic wells. Сәлеметсіздер ме балалар? Ағылшын тілі қосымшасын бастаймыз. And today is our lessons vocabulary. Please listen and repeat. Компост. Компост. Составное удобрение. Компост. Составное удобрение. Fertilizer. Тыңайтқыш удобрение. Fertilizer. Тыңайтқыш удобрение. GMO. Гендік модифицирленген ағза, геномодифицированный организм. GMO. Гендік модифицирленген ағза. Генно-модифицированные организмы. Growth. Өсім, рост. Growth. Өсім, рост. Ingredient. 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 Ингредиенты. Livestock. Мал шаруашылығы, домашний скот. Livestock. Мал шаруашылығы, домашний скот. Pest. Зиянкестер, вредитель. Pest. Зиянкестер, вредитель. Pesticide. Пестицидтер, пестициды. Pesticide. Пестицидтер, пестициды. Please write down these new words in your copybook with their translating. Балалар, мына берілген сөздерді аудармаларымен дәптерлерімізге жазып аламыз. Please watch this video. Organic versus non-organic world. Do you pay attention to where your food comes from? Do you ever buy food from the organic section at the supermarket? Today, we're going to take a look at some of the differences between organic and non-organic food production. In organic food production, biological pesticides, such as ladybirds and beetles, can help reduce pests in crops. In contrast, non-organic farmers spray chemical pesticides to protect their crops from pests. Biological pesticides are free from harmful chemicals, so you might consider paying a little bit more to know that the food you're eating is safe. Compost is used as fertilizer on organic farms to help crops grow. However, on a non-organic farm, farmers use synthetic fertilizers to increase the growth of plants. On livestock farms, there are major differences too. An organic farmer will use animal feed that is GMO-free and only has organic ingredients. But on a non-organic farm, animals might eat food that contains synthetic substances. Livestock are sometimes given antibiotics to prevent and treat illness, and hormones to make them grow faster on non-organic farms too. The organic farmer has to work hard to make sure livestock have good living conditions in order to prevent disease.
Now that you know a little more about the differences between organic and non-organic food production, are you more likely to pay attention to where your food comes from? Task 1. Mark the following sentence as A. Organic or B. Non-organic. Бірінші тапсырма. Берілген сөйлемдерді табиғи болса A әріпінде белгілейміз, табиғи болмаса B-ді белгілейміз. Task 2. 2 columns in organic food production on non-organic food production. Екінші тапсырма. Бұл тапсырмада берілген сөздерді сәйкестендіріп шығыңыздар. Homework exercise. Hour to you. Which two things about non-organic food production have the worst effect on our health? Why? Үй жұмысы, сұраққа жауап беріңіз. Біздің денсаулығымызға кері әсерін тигізетін табиғи емес екі өнімді жазыңыз. Және де не үшін қалай әсер ететінін жазыңыз. The lesson was great. Thank you. Бүгінгі сабақтың тақырыбы органикалық және бейорганикалық тақырып. Бүгінгі сабақта біз көптеген мәліметтер алдық. Бүгінгі сабақ жақсы өтті. Балалар, сабаққа қатысқандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Goodbye.